Hello everyone, welcome to Scordemy. Myself Diksha Das, and today I am going to teach you a very interesting topic of political science. So in political science we have learned many topics, but the most important thing to learn is the fundamental rights, okay? So today I will be teaching about the fundamental rights which are enshrined in our constitution. So Indian constitution or amar junkhon bharatiyo সংবিধান হয় আমাৰ সংবিধানত এনেকুৱা কিছুমান ৰাইটস দিয়া আছে বহুতবোৰ ৰাইটস দিয়া আছে যোনবোৰ ৰাইটস আমাক কি দিয়ে আমাক আমাৰ পটেনশিয়াল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এটা চান্স দিয়ে আমাক ইকুৱেলিটি দিয়ে ঠিক আছে so there are so many theories in political science political theory and those theories hey theories bur কিছুমান theories আমাৰ constitutionত কি আছে constitutionত দিয়া আছে যেনেকে right to equality right to freedom they said right to freedom of religion. So in the fundamental rights we will study about 6 main rights. So fundamental rights amar sota ase main sota. So these are the basic rights which are given in the constitution. There are 6 fundamental rights. I hope sobe tumalke janai sota fundamental right ki hoy, but ami aji pohim je the articles which are related to fundamental rights. Kunbur articles related ase because articles are very important, right? Tumalke jikuno government exam dibo karne competitive exams o karne articles are very important if you are a student of political science. So today let's start with the lesson, okay? So fundamental rights, there are 6. Number 1 is right to equality. Right to equality. Okay? Number 2, right to freedom. Number 3, right to freedom of religion. Number 4, cultural and educational rights. Number 5, right against exploitation. Number 6, right to constitutional remedies. Remedies means solutions. Okay, so these are the 6 fundamental rights which we have in our constitution, in the Indian constitution. So rights kini to ami gom palu kintu protitu right or logot ki ase some articles are there, some articles are related. So tumalok jodi kunuba eta exam ot hudhi diye je article 14 e ki koy article 18 e ki koy tetia tumaloke janibo lagibo because these are the main articles and jikunu exam ot ei sota fundamental rights or pray articles bur ahe. Okay, so let's start with our lesson. Now see article 14 to 18. Okay, so fundamental rights khone mon rakhiba article 14 or pra article 32 loike ase in the constitution. Article 14 or pra 32 loike article 32 loike fundamental rights gute khini ki ase incorporated ase. So first of all ami etia pohim first fundamental right to equality article 14 to 18. So right to equality bhitorot 5ta main right ase. Okay, 14 15 16 17 and 18. So kinu koy articles keta ami etia sao article 14 swa the state shall not deny equality to any person before the law or the equal protection of laws within the Indian territory. So if you are an Indian territory bhitorot boundary bhitorot tumi jodi yar citizen hoy a country khonor citizen hoy tente tumi law agot equal hoy tumi mane all human beings all individuals all Indians. Okay, we are talking about the Indian constitution, right? So all Indians we are equal before the law and state ketiao hetu deny nokore je sob manuhe law
equally pabo lagibo, okay? Law agot everyone should be equal and equal protection of law. Karobar jodi kunubai harm kore, thik ase kunubai harm korise, teolukok protection dia. The law makes sure that everyone is protected. Okay, everyone is protected and everyone is equal before the law. So the state cannot deny that. State ketiao etu na kobo nware. Everyone is equal before the law and everyone should be protected by law within the Indian territory. Thik ase? Then Article 15 to swa, the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place or birth or any of them. So a Article 14 to logot Article 15 related ase. Article 14 ot kole everyone should be protected. So everyone should be protected boli jetia koy mane no one should be discriminated on the grounds of these things, these factors. Tumi beleg religion or hua, tumi beleg race or hua lagile, caste, sex, because India is a diverse country. Aru India সব ধৰণৰে কি আছে মানুহ আছে সবৰে ৰিলিজিয়ন একেই নহয় ৰিলিজিয়ন বহুত ৰিলিজিয়ন আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিলিজিয়ন আছে সবৰে প্লেস অফ বাৰ্থ বেলেগ হয় সেক্স বেলেগ হয় ৰেস বেলেগ হয় কাষ্ট বেলেগ হয় देयर आर सो मेनी डिविजन्स কিন্তু the Indian constitution makes sure that no one should be discriminated on the grounds of these factors সবৰে কাৰণে law equal হয় তুমি যদি কিবা minority belong কৰা এটা country then তেতিয়াও তুমি কি পাবা তুমি equal protection of law এ পাবা okay so this is article 15 okay so 14 and 15 are related egita article easy hoy mon rakhibo karone okay then article 16 there shall be equality of opportunity for all citizens so equality of opportunity ase eta kihor opportunity eto ami sao in matters related to employment or appointment to any office under the state so employment or khetrot jobor khetrot soboke ki dia hobo equal opportunity dia hobo whether you are a man or a woman whether you are old person or a young person okay everyone will be given same opportunities equal opportunities to attain a job ঠিক আছে so আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল যে women they were not included in this public thing মানে যোনটো পাবলিক স্ফিয়াৰ হয় ন পাবলিক স্ফিয়াৰ women বুৰক ইনক্লুড কৰা নাছিলে women বুৰক ধৰা হৈছিলে যে they were not fit for jobs they were only fit for household things but after that mindset was changed that mindset was being changed हे कारणे जॉबत की दिया होल इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया होल जे तुमी जेते आमी किबाटा कारणे फॉर्म फिल अप करू आमी सबे इक्वली फॉर्म फिल अप करू न सबरे कारणे इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस থাকে হয়নে নহয় সো জবৰ ক্ষেত্ৰত যে তুমি এটা জব কৰবাত ভেকেন্সি ওলাইছে দেন এনেকুৱা নহয় যে তুমি ইয়াত মানে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা বা তুমি কিবা কাৰণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা এভৰিवन কেন এপ্লাই ফৰ দ্যাট জব কিন্তু কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াছ থাকে লাইক ইউ হ্যাভ টু পাস সার্টেন কোয়ালিফিকেশনস হেবুৰ বেলেগ হয় হেবুৰ বেলেগ কন্ডিশন হয় বাট ফৰ বিং আ ইন্ডিভিজুৱেল ফৰ বিং এন ইণ্ডিয়ান ইউ অল হ্যাভ দ্য ৰাইট টু এমপ্লয়মেন্ট আৰু যোনটো ৱেজেছ পাবা তুমি ৱেজেছ বুৰ কি হ'ব ৱেজেছ বুৰ এনেকুৱাকে ডিভাইড কৰিব একৰ্ডিং টু ইয়োৰ মেৰিট ওকে বাট আলটিমেটলি সব কি হয় সবে ইকুৱেল অপৰচুনিটিছে পাব আৰু সবৰে কাৰণে ইকুৱেল ৰাইটছ থাকিব ইন কেছ অফ এমপ্লয়মেন্ট ওকে then article 17 untouchability is abolished so etiar time ami untouchability dekha na pau okay kisuman khetrot kisuman jagat hobo pare etiao but untouchability is a crime untouchability is abolished so eneko eta time asile amar indiat jetia caste division or karone ki hoisile je untouchability nisina eta evil okay এটা মানে ইভিল আসিলে which existed in the society jot junbur lower caste people asile lower caste manuburok বাকি মানুবৰে কি কৰে they do not treat them as humans they are being discriminated okay they were not allowed to even go into temples were not allowed to go to schools or take any jobs ঠিক আছে and they were also not allowed to marry by their choice so these were the problems which are related to untouchability and untouchability মানে কি no one touch them no one was allowed to touch them হেতে ভাবিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এটা সিন হয় ওকে পাপ কৰা হ'ব যদি আমি লোৱাৰ সেকশনস বুৰৰ লগত কি কৰো কন্টাক্ট কৰো ফিজিক্যাল কন্টাক্ট কৰো সো আৰ্টিকল 17 এ কি কৈছে যে untouchability is abolished জুনে untouchability এতিয়াও প্ৰ্যাকটিস কৰিব that is a crime and they will be punished by law okay so 17 অৰ লৈকে ইজি হয় বুজি পাই আছা 18 সোয়া titles not to be used as prefixes and suffixes
to the name to prevent social discrimination. So amar namor agot ba pasot eneko eku titles use koribo dia nai juntu social discrimination ane karon society etia swa sob manu equal rank or na thake. Some are poor, some may be rich, okay, some may be attaining a higher status and kisumane he status to napae. So etu karone namor agot ba pasot ketiao mane eta title add koribo dia nai. Title is not allowed to be added as prefixes or suffixes, okay, to the name to prevent social discrimination. Social discrimination society equality maintain koribo karne it is banned to use prefix or suffix to your name. All right, kintu yar eta kotha ase yar kisuman condition ase je kisuman conditionot enekwa names ba titles kisuman use kora to ki hoy mane hetu use korile eko problem নহয়. For example, যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে PhD কৰে, so PhD কৰাৰ পাছত আমি কি টাইটেল পাও? ডক্টৰেট, okay, ডক্টৰ আহি যায় নামৰ আগত. So হেতু যোনটো টাইটেল হয়, that title is not bad. Okay, that title is given to you according to your merit. So the university, the institutions, the educational institutions, they have the right to give such titles to the students who earn it by merit. Okay, june meritor karne eneko eta title attain kore hetu ketiao bhul nohoy. Aru kisuman condition ase jeneke sports or khetrot ba military khetrot, okay, kisuman awards thake, gallantry awards thake, Ashok Chakra award thake. So eneko junbur awards hoy, এই awards bur jodi dia jay aru ei awards buror karne ki hoy, title add hoy jeno namor logot je ei manujone eneko eta award paise. So that is not bad. Military khetrot the state is not debarred from giving such awards, from giving such titles to the individuals, to the persons who are engaged in the military, okay. Then aru kisuman ase apart from that, Padma Vibhushan, Padma Shri, ঠিক আছে. So enekwa junbur awards hoy, these are also these are also allowed by the state to be given to the individuals. So enekwa junbur titles ase ei titles bur namor logot use koribo pari, ঠিক আছে. কোনোবাই যদি পদ্মশ্রী পাইছে পদ্মশ্রী কৈ পেলাই তেওঁৰ নামটো ক'ব পাৰি, কিন্তু তাৰ বাহিৰে এই তিনটা কন্ডিশনৰ বাহিৰে কোনো prefix বা suffix নামৰ লগত লগাব নোৱাৰি. That will be a crime, okay. So article 18 loike ami bujilu. Article 18 loike ki ase? Right to equality. There are 5 articles 14, 15, 16, 17 and 18 related to equality, right to equality. Now next ami etia pohim right to freedom. So right to freedom on ase article 19 to 22. 19, 20, 21, 22. There are 4 articles, okay. So right to freedom ot swa article 19 e ki koy? Freedom of speech and expression. This is a very important article, okay. This empowers us, amak empower kore article 12, freedom of speech and expression. So ami je nijor doubts, nijor opinions, ঠিক আছে, nijor ideas, nijor theories bur express koribo paru, that is a freedom of speech, okay. Freedom of expression mane if you want to dance you can dance, if you want to do art you can do art, if you want to sing you can sing, you can express yourselves in any way and that will not be a crime. And আমাৰ সরকার আছে, সরকারে যদি কিবা এটা ল বনায়, ঠিক আছে, সরকারে যোনবোৰ পলিচিজ বনায় তাত যদি আমাৰ অপিনিয়ন নিমিলে, আমি যদি এই লটো একসেপ্ট কৰিব নিবিচাৰো, দেন উই হ্যাভ দ্য ফ্রিডম অফ স্পিচ, okay. We have this freedom of speech, we can speak against that thing, hetu amar right ase, ami nijor opinion express koribo paru. Tetia ki hoy, amak empower kore, amak strength die as a human being. So article 19 is a very important article and এই article to বেছিভাগ এক্সামছতে আহে যে article 19 এ কি বুজায়, okay, related to which thing. So article 19 টো ভালকে মন ৰাখিবা, freedom of speech and expression. Then article 20, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. So যদি কোনোবাই এটা offense condemn কৰিছে, offense এটা কৰিছে, then সেই offenseটোৰ কাৰণে তেওঁক এটা অফেন্সৰ কাৰণে দুবাৰ পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে. For example, if someone murders a person, okay, if someone murders a person, then murder হেৰিটো কাৰণে murder কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব, তোমাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব, ধৰি লোৱা 25 years জেলত থাকিবৰ কাৰণে তোমাক পানিশমেন্ট দিছে. 25 yearsৰ পাছত সেই মানুহজন যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়া সেম ক্ৰাইমটোৰ কাৰণে তেওঁক আকৌ সেই সেম পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে,
কিন্তু তেওঁ যদি আকৌ নেক্সট মাৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া সেই মাৰ্ডাৰটোৰ কেছ চলিব দেন আকৌ তেওঁক পানিশমেণ্ট দিয়া হ'ব বাট এটা ভুলৰ কাৰণে এটা অফেন্সৰ কাৰণে এজন ইণ্ডিভিজুৱেলক বাৰে বাৰে পানিশমেণ্ট দিব নোৱাৰে দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান পানিশমেণ্ট ফৰ ওৱান ক্ৰাইম অলৰাইট কমিটেড ফৰ ওৱান্স এবাৰ কমিট কৰিলে সেই ক্ৰাইমটো এবাৰে পানিশ কৰা গ'ল আকৌ যদি বেলেগ ক্ৰাইম কমিট কৰে আকৌ পানিশ কৰা যাব বাট এটা ক্ৰাইমৰ কাৰণে বাৰে বাৰে পানিশ কৰিব নোৱাৰে কোনে কৈছে এইটো আৰ্টিকল 20 okay then article 21 no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law so no person mane every individual has the right to life and liberty okay we all have the right to life therefore jetia murder hole ki hoy hetu eta offense hoy to criminal offense hoy because everyone has the right to life ঠিক আছে and right to personal liberty we all have a sphere আমাৰ এটা সার্কেল থাকে যোনটো সার্কেলৰ ভিতৰত আমি কি কৰো আমাৰ নিজৰ পার্সোনাল লিবাৰ্টি এনজয় কৰো and আমাৰ পার্সোনাল স্পেসত কোনেও আহি পেলা একো কৰিব নোৱাৰে যদি কোনোবা আমাৰ পার্সোনাল স্পেস টু ভায়োলেট কৰে then that will be a crime so এটো হয় article 21 everyone has the right to live and right to personal liberty okay except the procedure established by law যদি law এনেকুৱা কিছুমান procedures বনায় য'ত মানে কিছুমান condition দিয়া গৈছে except that no all person have the right to life and liberty that is said by article 21 then article 22 no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be on the grounds for such arrest so law ketiao kaku eku warning nidiage arrest koribo nware the police the law they always should have a arrest warrant এটা থাকিব লাগিব কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিব কাৰণে ঠিক আছে তুমি কাৰোবাক এনে জেলত লৈ যাব নোৱাৰা কোৰ্টত লৈ যাব নোৱাৰা that person should be aware that person should be made aware okay তেওঁ এটা warning বা awareness এটা দিব লাগিব যে we are arresting you okay আৰু এনে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে there should be a arrest warrant signed by a higher authority okay so no one could be detained in custody without their knowledge আৰু custody লোৱাৰ পাছতো all person have the right to involve a lawyer তেওঁ এজন lawyer ৰাখিব পাৰে তেওঁ নিজকে ডিফেন্ড কৰিব পাৰে সবৰে হেতু ৰাইট থাকে সবকে হেতু দিয়া যায় all right so this is article 22 so I hope freedom to বুজি পালা right to freedom ত কি articles আছে কি কয় now let's move on to the third article right against exploitation article 23 to 24 so ইয়াৰ অকল দুটা আৰ্টিকল আছে ইজি হয় মন ৰাখিব 23 and 24 right against exploitation so right against exploitation কি কৈছে article 23 against human trafficking and other forms of forced labor okay so trafficking human trafficking or against হয় okay human trafficking eta ki hoy crime hoy it's illegal eto ketiao legal no hoy so kiman child junbur child dog loi jay trafficking kore no korbat besi dia jay so junbur young girls thake young girls bro ki kore loi pelai keteba kidnap kori loi jay ba keteba kiba belek kotha koi korbat besi dia jay beya jagat besi dia jay thik ase so ei junbur human trafficking hoy it's not allowed it's not legal কাৰণ already eta ami article পাইত হৈছো which where we have the right to life and right to personal liberty so human trafficking is a crime and right against exploitation ki koise je it's against human trafficking article 23 and other forms of forced labor so no one can force you to do something kiba labor mane forcefully tumak kuneo koribo dibo nware that is a crime all right so it is said by article 23 and article 24 no child below the age of 14 years remember this below the age of 14 years okay so 14 years or tolot kunu lora swalik they shall not be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment so factory hog mines hog industry hog কোনো লৰা ছোৱালীক 14 বছৰ তলত হলে তেওঁলোকক তাত কাম কৰাব নোৱাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকক কোটো ফ্যাক্টৰীত বা মাইন্সত কাম কৰাটো কি হয় ইলিগেল হয় বাট বহুত জায়গাত এনেকুৱা এতিয়াও চলি আছে okay where the young children they are been forced to do labor at a very young age because of the lack of money because of financial problems or because of some other factors but
এটো এটা ইলিগাল কথা হয় যে যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীক 14 বছৰ তলত যদি তেওঁলোকক কাম কৰিব দিয়া হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ফেক্টৰী কৰবাত দেন এটো কি হয় ক্ৰাইম হয় according to article 24 so right against exploitation or ভিতৰ এই দুটা আৰ্টিকলে আছে understood then see article 25 to 28 freedom of religion okay so freedom ami right to freedom paisilu and right to freedom of religion ase etia the religion or khetrotu amak freedom dia goise because India is a secular country so it's a secular country therefore we should have certain rights related to that so freedom of religion amak ki dia goise soboke kisuman rights dia goise article 25 to 28 25 26 27 28 there are four articles incorporated within the freedom of religion ki hoy ebur etia sao article 25 freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion so there are so many religions in India okay so if you belong to a certain religion then you have the right to you have the freedom of conscience ঠিক আছে তুমি তোমার রিলিজিয়ন টু জেনেকৈ প্র্যাকটিস কৰি আছা you have your own beliefs you have your own ideologies related to your religion right সবৰে নিজৰ ৰিলিজন নিজৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাত কি হয় তাত একো বাধা নাই freedom of conscience freedom of thinking okay freedom of conscience and free profession practice you can practice your religion in your own way সবৰে ৰিলিজনত বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে সবে নিজৰ নিয়মবোৰ কি কৰিব পাৰে পালন কৰিব পাৰে তাত একো বাধা নাই right to practice your religion and propagate of religion okay so ইয়াত মানে কি কৈছে যে হিন্দু হক মুসলিম হক খ্রিস্টিয়ান হক জৈন হক শিখ হক জুনেই নহক কিয় you have the right to practice your religion okay তুমি নিজৰ থটস বু নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰা তুমি নিজৰ ৰিলিজনৰ নিজৰ মতে তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা নিজৰ বিলিফ খিনি ৰাখিব পাৰা তাত তোমাক কোনেও বাধা নিদিয়ে ষ্টেটে কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে so this is the right given to the people according to article 25 then article 26 right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes so charitable purpose or karne you can establish your own institutions ঠিক আছে যেনেকে টেম্পল মসজিদ okay church আছে so এবুৰ কি হয় religious institutions হয় and charitable purposes er karne ba for praying ঠিক আছে for praying for fulfilling your religious practices jodi kunubai nijor mote institution mondir establish koribo bisare masjid establish koribo bisare then they all have the right to establish and maintain the institutions for religious and charitable purposes but beleg purpose or karone nohoy tu je okol religious practice or karone je pray koribo goise manuhe bhalke pray korise shanti paise ami kihor karone pray koru to find some spiritual satisfaction okay eta hope karne ami ki kor ami pray koru shanti karne ami pray koru amar eta belief ase so for that purpose religious institutions establish koribo dise aru charitable purposes or karne jodi যিকোনো religious institutioner পৰা যদি মানুহৰ ভাল হৈ আছে যদি humanity help হৈছে তেন্তে they have the right to establish that so this is article 26 then article 27 freedom from taxation for the promotion of a religion the state should not spend the public money collected by way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion so yat koise je state juntu fund pai ami je tax diu state of diu state he tax to ki kore akok kamot logai he tax to ghuri akor amarle ahe in the form of salary in the form of our income and also the funds which are collected from the people it goes to other purposes also kintu state amar pora tax loi kunu eta particular religion promote korar eku right nai ঠিক আছে হেতুৱে কৈছে freedom from taxation we should be free from such taxation we are free from such taxation for the promotion of a religion eta particular religion promote কৰাটো কি হয় right নহয় it is not incorporated in our constitution আৰু এটা particular religion কেতিয়াও promote কৰিব নোৱাৰি because there are majorities and there are minorities so majority jo religion follow kore if they start promoting that religion then it will not be good okay so promotion of a religion state ketiao a particular religion public money pora public or pora jundu fund pai public or pora paisa pai he paisa to use kori ketiao eta particular religion promote koribo nuare
that will be a crime. So it is said by Article 27. Then Article 28, freedom from attending religious instruction. Okay, so jikono eta institution not এটা পার্টিকুলার রিলিজনৰ ওপৰত মানুহক কি কৰিব নোৱাৰে মানুহক ইনস্ট্ৰাকশনস দিব নোৱাৰে এটা স্কুল এখনত ধৰি লোৱা ঠিক আছে স্কুলত আমি যেতিয়া এসেম্বলিত থাকো এসেম্বলিত আমি প্ৰে কৰো আমি কোনোবাই নিউজ কয় কোনোবাই কিবা থটস কয় প্ৰিন্সিপালে স্পিচ দিয়ে হয়নে নহয় এসেম্বলিত সো হেখিনিৰ বাহিৰে যদি কোনোবা টিচাৰে বা কোনোবা প্ৰফেসৰে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজনৰ ওপৰত যদি কৈ থাকে যে এটো ৰিলিজন এনেকুৱা হয় সবে এই ৰিলিজনটো ফলো কৰিবা এই ৰিলিজনটো ফলো কৰিব লাগিবই তোমালোকে সো এনেকুৱা যোনবোৰ মানে ফোর্স কৰা যায় বা ৰিলিজিয়াস ইনস্ট্ৰাকশন থাকে নো ওয়ান ইজ এলাউড টু গিভ such instruction to the people. And we should stay away from such religious instruction. ঠিক আছে কাৰোবাৰ religion to accept কৰা আৰু কোনোবাই তোমাক forcefully accept কৰাত বহুত ডিফাৰেন্স থাকে সো এটোৱে কৈছে যে freedom from attending religious instruction. All right, so ইয়াৰ অকল ৰিলিজনৰ কথা আমি পঢ়িলো freedom of religion. Then আমি চাও fifth fundamental right to কি হয় cultural and educational rights. Okay, so culture মানে কি আমাৰ যোনবোৰ সবৰে এটা নিজৰ নিজৰ কালচাৰ আছে আৰু আমাৰ কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ it is our identity, right? So cultural identity is very important. Cultural and educational rights, so article 29 আৰু 30 ভিতৰত cultural and educational rights incorporated আছে কিনো কয় ৰাইট কেইটা চাও any community which has a language and a script of its own has the right to conserve and develop it. So সব কমিউনিটিৰে কি থাকে নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকে বহুতৰে স্ক্ৰিপ্ট নাথাকে নিজৰ ওকে যাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকে নিজৰ স্ক্ৰিপ্টবোৰ আমি কি কৰিব লাগে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে we all have that right তাত কোনো তোমাক বাধা নিদিয়ে যে তুমি এই স্ক্ৰিপ্টখন প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰা তুমি নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কনজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰা everyone has the right to conserve their own language. If you are speaking Assamese you have the right to conserve that. If someone is speaking Marathi they have the right to conserve that. তুমি কাৰো ওপৰত ক'বগৈ নোৱাৰিবা যে তুমি মাৰাঠী কিয় কৈ আছা তুমি হিন্দী কিয় কৈ আছা তুমি বেংগলী কিয় কৈ আছা we don't have the right because India is a mixed culture. Okay, India is a mixed culture and so many languages are there, so many languages, so many cultures are there, different cultural practices are there. So every community, okay, every community they have the right to preserve their own language and preserve their own script or traditional practices. All right, all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions to preserve and develop their own culture. So junbur minorities hoy, minorities in our country, religious hok ba linguistic hok, okay, can set up their own educational institutions. Nijor educational institutions nijor ichhare establish koribo pare if they want to give education, if they want to develop their culture and if they want to give such knowledge to their own people, okay, to their own community, then they have the right. Okay, so India amar majority ki ase Hindus ase minorities jodi ami include koru Muslims ahibo Christians ahibo Sikhs ahibo thik ase so the minorities they have the right to establish their own educational institution if they want to develop their culture through that way then they have the right to do that. So it is said by article 30. Okay, so 30 loike to ami palu etia ami amar last article to pohi asu which is a very important article, that is article 32. So article 32 fundamental right or last article hoy and article 32 is known as the very heart and soul of Indian constitution. Heart and soul buli kyo koy because article 32 e ki kore sob fundamental rights of protect kore, right to constitutional remedies. Okay, যিমানটা আমি ফান্ডামেন্টাল রাইট পঢ়িলো পাঁচটা ফান্ডামেন্টাল রাইট গুটে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কেটা কোনে প্ৰটেক্ট কৰে আৰ্টিকল 32 এ প্ৰটেক্ট কৰে but it is itself a fundamental right which is protecting the fundamental rights. So it's a very important article, right? Article 32 মন ৰাখিবা question যদি আহে which article is considered as the heart and soul of Indian constitution, it is article 32, right to constitutional remedies. jimanji fundamental rights ami pohilu jodi fundamental rights khini kunubai violate kore then ekhini protect kora kam hoy article 32 ঠিক আছে so these were the 6 fundamental rights which we have studied but yar bhitor eta fundamental right ase juntu include hoise bahut pasot. Okay, তোমালকে জানা নে নাই নাজানো but that is the right to education. Okay, মন ৰাখিবা right to education which is included in article 21A.
Okay, Article 21A according to the 86th Amendment Act. Okay, mon rakhiba এটা লিখিছো মই 86th Amendment Act. Article 21A, right to education. Everyone has the right to education. Okay, it's a very important right which is incorporated in the Constitution as a fundamental right after a long time. Initially, just our sort of fundamental right asile, but right to education was included inside Article 21A. Okay, in Article 21A and according to the 86th Amendment Act, because we all know that our Constitution can be amended, and after this amendment, right to education was included. So these are the fundamental rights which we have studied today. I hope you enjoyed the lecture. I hope you understood this, and bahut important hoy actually fundamental rights amar karone. So please watch this video and give me your opinion in the likes and comments. I hope you like the video. Thank you so much.